بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله فصل جديد وهو فصل الأدينوفيروسز. بالنسبة للhuman adenoviruses الأدينوفيروسز were first isolated in 1935 from human adenoid tissues. إذن تم عزلها هذه الفيروسات من الhuman adenoid tissue، ولهذا سبب التسمية أنه تم عزلها من الأدينويد human adenoid tissue، ولهذا تسمى بالأدينوفيروسز. Since then, at least 49 distinct antigenic types have been isolated from humans and many other types from animals. All human serotypes are included in a single genus within the family اللي يسموها الأدينوفيريدياي. الفاميلي مالتهم اسمها الأدينوفيريدياي. وبالنسبة للمورفولوجي فالجينوم مالته هو double stranded DNA viruses و medium size in diameter. النيوكليوكابسيد مالته ايكوزاهيدرال نيوكليوكابسيد، وهو من النوع non enveloped. وبالنسبة للانتيجينيك structure, all human adenoviruses share a common group specific antigen. إذن كل الhuman adenoviruses تشترك في a common group specific antigen. وأكو type specific antigens are important in serotyping. Adenoviruses have a characteristic morphology with an icosahedral capsid, consisting of three major proteins. هاي three major proteins هي الهكسون والبنتون base and a knobed fiber. هذا الفايبر، وهذني الهكسون والبنتون بيس. وهناك شكل آخر يوضح ذني ال three major proteins. فهذا هو الفيروس، وهذا الكابسيد مالته اللي قلنا عليه ايكوساهيدرال كابسيد، متكون من ال three major proteins اللي هي الهكسونز والبنتون بيس. هذه تكون في قاعدة الفايبر، وهذا الفايبر وتكون في نهاية الفايبر structure يسمونه النوب. فهذا هسه الفايبر، وهاي البنتون بيس، وهاي النوب. والفايبر هو اللي يصير فيه عن طريقه الاتاتشمنت للريسبتورز، فيصير الفيروس اتاتشمنت للسيلز ريسبتورز عن طريق الفايبر. إذن الفايبر هو الأورجان of attachment للفيروس. Along with a number of other minor proteins اللي هي هذا ال 6 ال 8 ال 9 ال 3A and ال 4A2. The virus genome is a linear double-stranded DNA with a terminal protein attached covalently to the 5' termini. إذن هذا هو الجينوم مالته اللي هي linear double-stranded DNA، وأكو هنا التيرمينال بروتين هذا TP اللي هو attached covalently to the 5' termini. بالنسبة للclassification فالadenoviruses are divided into 6 groups من ال A لل F based on physical, chemical and biological properties. والantigenic structure divides adenoviruses into 49 serotypes
About 1/3 of the 49 non-human serotypes are responsible for most cases of adenovirus disease. يعني تقريبا ثلث من هذين 49 المعروفات الhuman serotypes are responsible مسؤولة for most cases of adenovirus disease. بالنسبة للباثوجينيسيس فالادينوفيروسز spread by طريقة انتشارها شلون؟ أما direct contact أو respiratory droplets أو fecal oral route. إذن هذني الطرق اللي يصير بيها spread للادينوفيروسز. والادينوفيروسز infect and replicate in the epithelial cells of the pharynx في منطقة البلعوم، الconjunctiva، urinary bladder and small intestine. ولهذا فإن هذه الفيروسات قد تسبب مجموعة متنوعة من أمراض الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، مثل التهاب البلعوم والتهاب الملتحمة، وأيضا نزلات البرد والزكام مثل النشلة، الالتهاب الرئوي النيمونيا، كما يحدث التهاب القرنية والملتحمة الكيراتوكونجنكتيفايتس، وأيضا مثل ما شفنا يسوي انفكشن احتمال اليوراناي بلادر، فلهذا يسوي التهاب المثانة النزفي، وأيضا small intestine يسوي انفكشن small intestine وقد يؤدي إلى الجاسترونترايتس. They usually do not spread beyond the regional lymph nodes, except in the immune compromised host. إذن هم عادة ما ينتشرون beyond the regional lymph nodes فيما عدا في immunocompromised host. The virus has a tendency to become a latent in lymphoid tissue. إذن هذا الفيروس عنده tendency mainly أن يصبح latent كامن في lymphoid tissue. The virus can be reactivated by immunosuppression. بالنسبة للclinical syndromes فالadenoviruses cause a primary infection in children, less commonly in adults. Where several distinct clinical syndromes are associated with adenovirus infection. اللي هي قد تكون respiratory diseases, eye disease infections, gastrointestinal disease, و other diseases. Adenoviral infections of immunocompromised hosts. إذن هذني several distinct clinical syndromes اللي لها علاقة بالadenovirus infection. قد تكون respiratory diseases، وقد تكون eye infections، وقد تكون gastrointestinal disease و other diseases، و adenovirus infections of the immunocompromised host. بالنسبة ل respiratory diseases well, the most important etiological association of adenoviruses is with respiratory diseases, where they are responsible for 5% of acute respiratory diseases in young children and much less in adults. وهاي respiratory diseases مثل ما قلنا قد تشمل مجموعة متنوعة من أمراض الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، مثلا التهاب البلعوم، common cold، الزكام، النشلة، fever، sore throat، acute bronchitis، pneumonia، conjunctivitis، وقد يؤدي إلى eye infection، وقلنا احتمال يسوي التهاب الملتحمة الكونجنكتيفايتس أو الكيراتوكونجنكتيفايتس التهاب القرنية والملتحمة،
واكو gastrointestinal disease يا اما يكون no disease association. هنا many adenoviruses replicate in intestinal cells. يعني كثير من الادينوفيروسز تتكاثر بالintestinal cells and are present in the stools without being associated with GIT disease. أو قد تؤدي إلى infantile gastroenteritis. أكو نوعين, two serotypes, ال 40 وال 41 have been etiologically associated with infantile gastroenteritis. Lab diagnosis فيشمل direct detection, isolation والserology. بالنسبة ل direct detection فأما إنشاف الفيروس particle by electron microscope can be detected by direct examination of fecal extracts. أو شنو detection of adenoviral antigens by ELISA للenteric adenoviruses, أو detection of adenoviral nucleic acids by polymerase chain reaction بالPCR can be used for diagnosis of adenovirus infections in tissue samples or body fluids. إذن يا أما الفيروس particle تنشاف بالإلكترون microscopy, وهاي can be detected by direct examination of fecal extracts, أو شنو detection of adenoviral antigen by ELISA للenteric adenoviruses, أو detection of adenoviral nucleic acid بالPCR. وأكو isolation للvirus, isolation depending on the clinical disease. The virus may be recovered from throat, بلعوم, or conjunctival swabs and urine. Isolation is much more difficult from stool or fecal or rectal swabs. إذن isolation يعتمد على clinical disease. فالvirus may be recovered من throat أو conjunctival swabs and urine. ولكن isolation is much more difficult from the stool or rectal swabs. واكو serology فهنا ممكن استخدام الهيموغلوتينيشن inhibition, والنيوتراليزيشن test can be used to detect specific antibodies. إذن بالسيرولوجي إحنا نبحث عن الantibodies specific to detect specific antibodies باستعمال يا إما hemagglutinin inhibition or neutralization test. إذن can be used to detect specific antibodies following adenovirus infection. فيما يخص prevention and control, careful hand washing is the easiest way to prevent infection. وكذلك disinfection of environmental surfaces with hypochlorite, تطهير السطوح البيئية with hypochlorite. The risk of waterborne outbreaks of conjunctivitis can be minimized by chlorination of swimming pools. إذن الريسك أو الخطر waterborne outbreaks للconjunctivitis ممكن أن يقلل can be minimized by chlorination of swimming pools, chlorination لأحواض السباحة. Epidemic keratoconjunctivitis can be controlled by strict asepsis during eye examination. إذن هذه الحالة المرضية اللي هي epidemic keratoconjunctivitis ممكن أنه تسيطر عليها by strict asepsis during eye examination بواسطة التعقيم والتطهير الصارم during eye examination أثناء فحص العيون.